Hi everybody, welcome to yet another episode of Article 33. My name is Hazel Gathoni and I am Florian. Yeah, and this is episode 7. Can you imagine? Yeah, episode for 7 sure, is sure. nice. Soon tutakuwa nasema episode 500. Stone hivyo. Anyway. So how are you today? Mimi niko fiti. Hope pia uko fiti. Pia mimi sina mambo. Sijui kama umecheki story ya by election. Pesa. Iko Olkalou. Usikwe mzungu. Olkalou. Hata tunafaa tuulize accent iko wapi. Usituweke hapa ba accent. Unajua jina ni mother tongue. Wala ya. So Olkalou ni central. Unajua nilikuwa so confused. Ni Nyandarua. But sasa ni Kikuyu kweli? Ama? Si Nyandarua ni Kikuyu. Olkalou si Kikuyu. Hakuna L mingi hivyo kwa Kikuyu. So tunafaa tutafute the origin. Siko ndo penye mawalu zinatoka. Azitwi walu. Si unaona hatuna L. Yeye ndio huita walu. By the way unajua hatuna L in our vocabulary kabisa. Walai. Are. Kwa language yenu mna L. Hatuna. Ndio maana inatusumbua hadi mimi inanisumbuanga, imagine as learned as I am. Oh. Hatuna L. But mko na R. So instead of L, mnaweka R. R. Sasa tuko na R na hatuna B. Tuko na F. Sasa kama lori mnaita Rory. Badala ya lori. Hatuna hiyo. Sasa you practice, but we are overcoming. Ukinisikia hapa hivi nasema be sure bet ni L na R. Lakini si wewe seems local, so my culture is inside me. Imagine najua my first language I think nilikuwa najua Kikuyu nilikuwa kadogo like fluently. Walai. Yeah. Hata si Kiswahili? No. Hata si English. Ni Kikuyu nilikuwa home. Anyway, tuanze mambo za Kalou. So maze kumekuwa na hii by election. Kuna by election inaenda kufanyika on 16th July, ni like a week from now. Then I think today ndio imekuwa the last day campaign. Yeah. Sijui kama umecheki umeona some goodies. Sasa najua na wish. Nasikia kiwaru. Kwanza najua the gas kwanza. The gas is like, oh my god, I really want that gas. 1500 gas. Unajua mtungia gas 1500 inaweza nifanyia nini? Unajua tu unaweza. Uko kwa Kikuyu unajua kwanza hata wanauza. Unanunua unauza. Wanakuja campaign utulie unanunua na resell. Yeah. For sure. Sijui kama umecheki hizo magoodies, umecheki hapa kuna magas, kumekuwa na mattress, kumekuwa na rice, kuna pesa, kuna tamaking, kuna poles za stima zimekaa, kumekuwa na boats mbili hapa. Kwanza hizo boats niliona moja ni 2.5m. Then kuna nini nyingine? Then kuna do. Hii yote ni from gava ama ni from sasa unajua campaign? Story nimeona kuna 2 incidents. Si kitu kwanza campaign inaendelea, then hizi vitu zinakuwa distributed kama the tarmacking of the roads, the connectivity of electricity. Wanasema ni project yenye ime happen to coincidentally zikapatana tu by election, but we were planning to make this for us. Plus unajua pia sisi ni wase tuko educated, we love this country, we are patriotic, so we understand everything. Hii story zote hadi una imagine. Kwanza kitu inanishangaza mainstream media badala report hii story venye inafaa pena ni kama ina cooperate, inasema maendeleo ifanyika Olkalou. Ni voters bravery. Ni tu mainstream media. As much as we say we have the freedom, hawana pia your freedom. You have to be tulifunza, you have to be subjective ama ni objective. Inafaa kuwe objective. Serious? You have to be objective. Uwezi kani kama una sway public opinion into one way, one direction, but here we are not. We are swaying actively swaying your opinions. Hapa tunasema ukweli venye iko. Tunasema venye kuko na I wish pia uzuri watu wana complain that by elections zikikujanga kwao watu hawafanyiwi hivyo. Wewe unatamani uko Nyanza, kwani ni Nyanza? Kwetu si Nyanza. We need to learn our mimi sasa hizi kuchocha mazese, yani tujue ni wapi ningekuwa na gas 2 si ningekuwa nimeka stock nakwambia think money minded ama ningekuwa una buy stock hizo za 1500 unajua next 2 months unaziuza 1700 hata profit. Hizo gas una refill wapi juu? Niko sure hata sahi already hizo gas ziko hapa Nairobi. Kuna watu wafanya biashara washafika kidogo. So ukiona gasi ya papo, juu ushaona gasi ya papo mali? By the no. Mimi sijaicheki. Ni kama brand ndio tuone. But hizo gas ni project. That is my question. Because hiyo ni project gani hiyo? Hata ndio tumejiuliza. Hii gas wanauzwa 1500. Ama gas ni campaign. I think ni campaign. Ni huyo MP. Mwenye anataka kuingia. Unajua hizo gas
but this is free ni 15 so but ni kama free 15 unajua gas ni wanasema ni 5500 but mtungi sahi ni 500 mtungi ako kadogo kana kwanga 3k si ako kadogo though wenye wananunua nimeona kuna baadhi kuna kubwa na wananunua hizo kaza hizo 1500 ni hiyo kubwa hizo ndogo inaweza kuwa ni free maybe ama punch sidhani maybe general or generalize to 15 anyway, so tunafaa tuende Kalou man eka gari mafuta lakini kampeni imeisha mbona ana history na tupata kampeni kwa imeisha unajua tungejua mapema but on a serious note our government is nini tunaiza hata nepotism ama ni campaign my biggest question is kuuliza like is this a campaign this is a campaign strategy obviously ni campaign ni development ama ni like ni bribery ni voters bribery ni in the guise ni bribery in the guise of development because now you know our president sayako in the hot seat and like it or not vote ya Murima wenye watu wamekuwa kusema counts very much so na unajua Kenyans are very short-sighted people tumekuwa tukiambiwa all over and over tuko very short-sighted so when people see development next year itakuwa unakumbuka last year tuliletewa stima tukaletewa gas tukaletewa so watu hadi wenye hiyo enthusiasm inampatia votes so hadi kama sai mali nani Ruto ana votes anaenda tu anawekea barabara anaweka barabara tu development na baadhi nilisikia development sasa unaona akikuja kwenye amewekea road alafu mnasema one term anashiftisha hizo machinery na kwa azini kusema tu one term Ruto amesema anaweka barabara kama nasikia some of this kumekuwa na water tanks nasikia zinatoka kwanza huko kwa pia Kalou wamepelekewa si ati ni mpya zimetoka kwa wenyewe jua shamalizana na kwa hivyo project hii ni very tricky pia juu hizi ni government resources hizi ni resources zenye we need development honestly pia naweza kuambia actually to be honest niko na a lot of pain cause kwa nini kwa watu Kalou na sote ni wa Kenya hizi gas wange distribute equally ni strategy ni strategy tusiongee hivyo ati wange distribute tu tuseme ukweli venye iko ni political strategy but pia I think pia mimi naonanga we are very disrespected as a country hakuna respect unaona ni kama tunaonanga washenzi tu mafala because you cannot do something like that so openly and then expect us tuone tu alafu tuseme ni development tu si hata ndio swali like government kifanya hivi unajua mtu anajifanyanga anasema tutapeleka gas Kitui Kalou Machakos alafu Kalou anapeana mingi tufiche vitu tutatengeneza barabara huku but huku na huku unatengeneza nusu huku unamaliza you know at least ina make sense kama other politicians so in short unataka kusema ni kama government like inatuona kama no like wanasemanga kama juu unaniona matako kama nini but question government tuona agenda za sema we can do you can do everything and we have no say you can move the way you want there is no consequences like tu hakuna unajua mimi nasema kama Dave kuna ile sweet lies lie to us tupulize usturushie to everything hata pozi hapo sasa umesema hizo ma sweet lies unajua hizo sweet lies ndo Kasongo aliingia nayo kwa government ile nitatenga nitadu nini so sasa hii tunaweza sema ni msoa action nini saizi ameanza sweet lies nakwambia this man I always say that Kasongo is one of the most brilliant minds I've ever seen as in I don't like him but angekuwa a nice president he's just genius ni mwerevu but mi hapo ndo define kiasi sisemi ni genius nasema ni sisi ndo fools una get sasa hadi wewe ukipatana wewe imagine unasimama hata women rep ama MP ni what's MP ndio best unaniambia di mimi ni aje Ocha Floren mazeni ya kuwekea lami hadi mbele ya gate yako sio hiyo like hadi umeniona mimi ni fala design hadi uniambie hivyo unajua si wote tuna live life from a point of luck hiyo ndio shida tu ya third world countries exactly. Tuko in a point of luck juu barabara si kitu inafaa ikue si kitu ni kitu unafaa tu una request nisaidie barabara nisaidie dawa nisaidie stima imagine kama sasa stima ndio inafanya watu wa Kalou vote juu wamekiwa stima a natural resource yenye government inafaa kuwa na supply free wanalipa hizo ma tax nini na bado si free stima ukikewa you will pay for it so ni too of the fact that we live in a place of luck and our leaders have made sure we stay in a place of luck juu that's what corruption does juu ile time Kenya kutakuwa na stima barabara maji utatu bribe na nini hakuna so I think pia politicians hadi kuiba sana hivyo ku make sure project haingi ni kusema
kama hii Nithi Bridge najua itatengenezwa saa hii 2027 itakuwa for sure itakuwa. But nimepita place hiyo bridge ni tricky. Nikadai nimepita si napita ukienda kwa side za chuka huko. Na itambua. No idea. Mimi najua took from nimepita natambua nimepita hapo like so itakuwa so I think ni strategy the government use, the politicians actually use. Anyone in power ana make sure kuna ka project kama stall. Sasa saa hii ndio projects zitaanza kufanywa zifanywe so that if you vote that person in they'll finish the project. As the fools we are atasimama aseme niliwatengenezea barabara niliwatengenezea, which is true, ametengeneza but ametengeneza after na plus unafaa utengeneze si ati umetusaidia. Sino that's you are there to do the notion wametuwekea kwa akili yetu ni kama wanatusaidia pia ni things to we need to change our minds. Kama so Kalou sasa inajua ko maze government ni imetupa gas hizi vitu nimeona huyu Methu huyu senator Nyandaro huyu anakuanga na mandevu mingi vishagi. Sina anaambia hizi vitu inafazi kuje hizi vitu already farm nazo kama stima barabara na wanapewa vitu kidogo stima tanks. Unajua hiyo ni shida gani yenye stima na tanks inawafanya you want to lakini nakwambia pia si vitu kiasi. Unajua sasa huko Nairobi uone ile stima like hata usisurvive bila stima get but huko Ocha mimi nakwambia vitu hata mnapata watu unapata kama umegift sema sasa uko ni kwenyu umegift your mother like a 65 inch screen but iko tu sio uko na kwa bedroom ama wapi una get as in so I think ni development yenye wana nani necessary. Unajua ukiona kitu kama stima lenga hizi vitu hata za gas hizo si big deal sana but kitu kama stima na barabara mazezo ni vitu crucial mbaya yani ina change hadi yani sema Ithica Road niambia sasa ingekuwa ni 2 lane si highway na kuna hii watu wote hivi na kuna time ilikuwa ukijenga tu kitu kama barabara na ukileta pa stima unaona sasa tuseme umeleta stima hii base tuseme hapa tuko Kalou unapata mtaa inaanza kuwa center sasa kunaanza kuwa na vitu now it makes sense. Unapata sasa maybe ungetaka kuprint unavu kwenda hadi huko tao sasa kutakuwa pa na printer. I think maybe by the I come from sijui niseme privilege juu huku kwetu nimekuwa tu tao karibu na Nairobi sana so I won't change but ukienda ukiko hizi Ocha stima pekee ina change hiyo mtaa yote stima peke yake maza stima inafanya kunakuwa na wifi stima inafanya kunakuwa na hizi machinery. Unajua venye tu machinery mingi zinatumia tu stima. Mnaona laptops for the first time unakuwa na laptop smartphone sasa unaweza fanya kazi 24/7 una get alafu unajua sasa with industrialization unajua sasa tuna adopt machines vitu hazifanywi manually so kuna lot of machines and hizi machines zote zina depend on one thing electricity. But as a country too hizo resources wanatumia Kalou ni kidogo kuliko hata zenye wangeka tu na budget ni sasa kitu nasema ni hata hivyo ndio hiyo method alikuwa anasema I think kitu nataka kusema ni hizi resources zenye wanaweka Kalou ungepata maybe wangeka kila mahali kama hata si kila mahali hata tuongelee story Kalou like hizi resources ile yenye ilifai kwa budget as in kama ingekuwa budget doesn't hizi resources zenye wamepewa si worth it yenye ilifaa wapate legally ni kidogo exactly. So unapata kama barabara maybe yenye wametamak ni tuseme ni 20 kilometers but maybe hiyo mtaa pekee ilifaa tamak 100 kilometers unaona na imagine wajatamak hiyo 100 kilometers then wametumia 20 kilometers juu ya campaign so bila hata campaign kufanyika hiyo barabara haingeikuwa na hiyo barabara wakisha vote hiyo barabara itaisha hiyo story itaisha. Unasikia zile project ilianzia ikaachwa katikati. That is exactly what will happen. Kupenya umetamak ni wenye tu mimi sim Saul Kalou but lazima nisaidie huyo MP so that akiingia akishaingia baro anaweza maliza lakini si kumaliza akishaingia barabara inafika kwake nyoso wengine ndio unajanga kuna barabara zinafikanga tu kwa politicians si nimecheck hata MP wetu nimeona same situation inahappen venye anapitia kwetu so ka barabara come through anyway sisi tuko grateful tukibaki most of our roads are sorted but as a country do you think nikuulize swali just to nini your brain do you think as a generation sasa sisi our washames do you think sisi tutadu better ama the situation yenye we have right now because we have a very crucial situation say mina try to make it everyone is trying to make it do you think we will actually get to a point yenye tuna kill corruption tuna actually build our country as sasa the next generation kina Morara unafikiria watadu better ama pia hata una pesa and Morara amesema ameacha inject party
ameingia Jubilee juu na Morara is the greatest sign that this is what will happen. Tuta conform to exactly. The system. Even that's what I wanted to tell you, like for us tuta conform kwa system unless tukue lucky hii system itu mess to a point yenye ama to get really nice. Mimi naonanga by the way nakonga na hii notion that the person who will change this country is not a full Kenyan. We need someone mwenye ametoka nje, hakuji from a place of lack, hateseki. Unajua hii shida juu unaona kama mtu kama Ruto ni hustler. Unajua kama hadi mali amefika naona yana deserve it, nimestruggle nikafika hapo. I think we need someone mwenye ana come from a place of privilege, amechutulia. Si tulikuwa na unye na ni kwanza ilikuwa worse. Unye lakini unye si ndio nasema mtu wa nje. Unaonanga kama watu half ni half wa abroad na half wa Kenya. Imagine unasahau kitu moja, kumbuka how we vote. Unaona? So we need to we need for us to change the system. For us to change the system, we need unaona like mtu kama Miguna, someone mwenye is not lakini Miguna ni fully Kenyan. Yeah, but unaona ni fully Kenyan but si fully incorporated into the system of the Kenyan system. Unaona? Tunahitaji mtu mwenye maisha yake yote amekuwa na ushai deal na European standards. Kulikuwa na Peter Kenneth. Kuna mtu wako na European standards, mtu mwenye anajua corruption is illegal. But unajua European countries zenye ziko fucked up mbaya. But kuna standards, kuna zile values zenye our compromise on quality of goods, our compromise on quality of foods. Vitu zinaingia zimeangaliwa. Unaona mimi hata niseme nini, hadi niseme niko educated na nini? Do I really think corruption is a crime? Yes, because I'm not in the seat. Venye tu we grow up thinking corruption is normal. Unajua, inahitaji hata mimi I have these principles, I have these goals, I want a better Kenya. But I am also someone who has grown up in a culture of corruption. Adi the way we move, ndio visa yako iko expedited, unalipa kitu. Ndio upate job fulani, unalipa kitu. That is the community we live in. So I think the person who will change Kenya is someone mwenye haja grow up, hajui your system. You are who you are. We are a product of our environment and our environment is very messed up. So sisi politically sidhani tuta change anything. Ndio maana hata Morara alikuwa devoted ku change, Muhammad Ali alikuwa devoted ku change, but they still fall into the same system. Unaona kitu tunaweza fanya ni venye sisi ndio tunaweza change government. Juu kumbuka unaona historia yetu unasema now the consequences. Sisi ndio tunaenda kusikizia. Tunafeel bado hatujaanza, tuko tu introduction. Sasa penye tumeanzia ni unemployment. Una get? Wewe niambie kama hii pesa Kalou, kama hizo magas nafaa tujue zinatoka hapa, ungekuwa umejenga factory, sasa gas ingekuwa cheap hata kwa unemployed. Unaweza juu kama question is kama gava inaweza make gas 1500. Kwa nini isi standardized gas yote ikuwe chini kidogo, kwa maybe 3K 25 2K. Na juzi tu alikuwa anasema fuel prices hawezi regulate because of hata siku na time hapa before Ruto aingia, I think ndio gas zenye alikuwa anasema, so alikuwa amesema gas itakuwa 5 so. Walai. Time election. Ya campaigns. Time ya campaign. Ilikuwa Raila ama ilikuwa Ruto? Well, I think ilikuwa Ruto. Alikuwa amesema kiingia ama ni Raila ilikuwa Ruto. Ilikuwa hata venye aliingia so aliulizia gas. Alikuwa kiingia gas itakuwa 500. Basi ni kama tuna overcharge wango for these things. You know there is you do something and you raise questions. Hata hizi gas nisema generally karibu kila kitu tu hapa Kenya. Hata uliona fertilizer, imagine wamekuwa very greedy until hadi wakaingilia fertilizer maze. Hadi wanaweka mawe kwa fertilizer. Nani ni greed mingi? Mimi sielewi mtu kama you have billions in your bank account. Why are you stealing? Ni mentality ya Africans maze. That's when unasema European mentality. That's what sisi because we grew in the British system. That's what at least tuna demand accountability because tunaona kitu inafanyika with the European countries, at least ziko accountable. Shida European si corruption na kwanga decision kama alignment. Huko sasa wana battle kama wewe ni president unajialign na nani, ni economy unaleta nini. But unaona hizo ndio shida zenye zinakuja from comfort. Watu wako tu sawa hadi vitu zenye wanasumbuania ni unajua si tunavutania food, stima, maji. Unajua ndio maana hata tunashinda tuko oppressed. So I think by the way to solve hizi vitu we need
sijui to change the system and fight actually for young people we need to fight the instinct of corruption. Kitu nyama youth but then msikie kitu ma youth wana fail hapa ni to take accountability. Una get the only way we will take accountability ni say to stand up, we go and vie these positions. Unaona like we mean it, we na wewe tunapitia the same problem na we know the solution. Una get solution nataka yo gas equal 2000 but unaona shida ni voting for young people is not the problem. Tutawaeka nyi wote ndani. The problem is your mindset adjusted enough for you to sit there. Unajua power, unajua kikako hiyo kiti uko na a lot of power, uko na access to trillions and billions of money. Hivyo tu imagine wachill tu unaweza shika. Mimi kushaona access unaona wase wote. Nilikuwa naona nishaona story ya Martha Karua time alikuwa MPs alikuwa analipwa do kiasi walianza juu 20,000 inakuja 30 something 50. Kibaki ndo akawa pimp. Kibaki ndo aliweka kwa game hata time ya Moi politicians walikuwa broke. Kibaki ndo akaweka kwa game akaweka salary yake kwa tu standard venye nafaka politician. Sasa Kasongo naye ameharibu. Kasongo naye salaries hata zijapanda sana lakini sasa nilikuwa naona wakisema hata si hizo vitu zote unafikiria sindio zinekangwa kwa budget. Walikuwa nasema Kasongo no the only president mwenye make politicians rich. So umeona story ulikala ushaona wewe tangu ujitambue tu umeona campaign kwa shusha vote una get ushaona story kai watu wanapewa hadi gas hata watu ulikala wenyewe wameshangaa pia wao yani tunapewa watu wanapoangwa soda na mkate huko hakuna change ya thao huko sasa nikikuja nikidai kubaki kitu nakupea thao pesa ni punch na thao unajua how much money imekuwa splashed na ni by election hata ni unajua John Kawode ni lazima ni do kiasi but kitu nataka kuambia ni hii story inaanza from the top si bottom. Unajua kama boss wako utaoperate venye boss wako anaoperate like your father. Mimi nafanya vitu za budango nimeona akipiga wafanyakazi tuseme we were running a company. Hata mimi pia twanga tu utafikiria hiyo ndio the norm. As in hata sikufikiria ni hivyo ndio nimegrow. Si hata sijui like umefanya ni kuja hapa. Hata mimi sijui. Unaget so inaanza from the top. Na sasa iko sisi tunaanza distance na the top. Unaget unaona hii story ulikala unaona hata kuna watu wanahitaji gas ukienda huku Turkana huku nini penye kuna drought hadi unapata maybe miti haziko ando sana wanahitaji gas Jose wana strain hadi kupika una get so tunaanza kuona sisi kama young leaders tuna take accountability in terms of allocation of resources. Tunajua hizi vitu zinafaa ziende kuna sasa from now sasa swali ni what can we do right now kitu cha kwanza ni tuna leaders tuna elect from the top. Una get kama unaona hii shughuli inafanyika from the top. Unaona hivi vitu za gas kila mtu anajua ni government na ukisema government of course unaongelea president na cabinet yake na MPs wake ama political party yake. Una get so the only way inafaa to dissolve system yenye iko huko already. But sasa unaona shida ya vitu kama hizi ni we are not the only voters. I think by the way as young people next year pia tunafaa to campaign. We educate people that just because umepewa gas haimaanishi situation yako inafaa kuwa hivi. We need to voice out that si favors tunafanyiwa barabara si favor. Ndio juu unajua kitu nilirealize we might be educated, we might be exposed as young people ati unajua ufai kuvotea huyu juu kufanyia nini ufai kumpatia juu alikupatia so ati mtu anaweza kupatia dhao alafu bado usimvotie. We know this but people mashinani hawajui hizi vitu and isn't hawa ndio watu wanakuwa targeted. Hawa watu wenye wanapoa gas watu wananini wana target hawa wako hawajui sana na unajua ndio wanavotingi. Actually true mimi mwenyewe nimekuwa hadi mwenyewe nilikaa chini nikathink hadi mimi ningeza jengo gas maze kwanza hiyo kubwa alafu nijenge matao kadhaa alafu unajua ile nimekuwa nikisafa maze kupika nini wala ina vote yani umsame nichenjia life maze wameleta stima maze unaget so and that is the thing so I think pia ni emotional torture. Na huyo msao umemsaidia. Unajua saizi mtu mwenye for real. Wasolikalau saizi kuna waseni leo angekuwa nalala njaa maze. Kuna hadi research ilikuwa imefanywa hadi so many Kenyans sijui wanatumianga so per day everything yani hadi the average so imagine kwenye mko siblings kwa 10 mko na 10k at least mko na miezi 2-3 na umeuletewa hapo na gas hii mwako je buy viatu leo ndo umebuy viatu I'm telling you and that is where na unaona mtu hata kimwambia unaona mtu hata kimwambia hata mimi nilijenga kwa hiyo shoe na
why I am supposed to vote to that person that has helped me. This one nasema the fact that sasa sisi kama my youth sisi wenye tuko front seat wenye tuko educated tuko exposed nini sasa inafaa watu waanze mwanzo kurudi ushago kwenye mwanzo kuongelesha watu mwanzo we need to take unaona venye nasema we need to be changed. Unafaa kuwa sasa the voice. Unaambia msee kuna another option. Mtu anaweza kupatia dhao 3 na atakuwa ni kura yako siri yako. Kwani atajua ulivotia nini? Nyenye we need actually to kill history yenye utabribe. Unajua inaitwa IBC imeban voters bribery. But mimi IBC inanishangaza. Unajua from day one mazee mimi tangu nizaliwa nikishajua politics ni nini. Watu panga line. Kwanza inakuwa so open. Haiko hata secret. Ilikuanga chwani. Kwanza ilianzanga na mbao. Ulikuwa unapanga 20 bob, ulikuwa mnapewa katu so your time. Hizo zima 2000 na zilikuwa pesa mingi mimi sikuwa na qualify hiyo, ni time sikuwa na qualify kupewa hizo, sikuwa na ID. So nilikuwa naona unajua pia mimi na grow kwa political family, nilikuwa naona wasana pewa tu so hiyo time ilikuwa hata so unapewa so wasa 5 ye kitambo ikapanda ikakuja chwani ikakuja so siku hizi ni unajua siku hizi last niliona tu so sasa hii ni punch na dhao hata last election thousands zilikuwa zinacheza kwa ground. Unasema nini? Tusikuwa hivyo, tunakuwa swayed. Unajua yes ni sawa tutaki history happen, but saa hizi next year ita happen. So we need to come up with ways if we're actually fighting the good fight venye activists wanasema watu wa kupanga maandamano. If you want to fight the good fight, we need to educate, create awareness that utapewa do. Tusiact ni kama hii shida iko. Sema utapewa do na ukipewa do usivote. Hadi politicians wajue siku hizi hata tunapeana pesa but haina impact. Watu wanafaa wachange. Ukipewa pesa chukua pesa man. Watu wana struggle ni real. Usikatae do but kwa unajua haki zako. You have your own rights. But sasa unaona hiyo ndio issue. Like in first place, also inafaa politician akuja na dom reject. Una get? Reject then muhold kwanza msee inafaa kuja na do mna reject but mna mtuanga ama atasema na insight hate speech sema politician yote atuangwe like sijasema jina okay as in sim mtuange but mpe discipline as you know mimi kama ni mimi ukikuja nayo pesa kwanza tunakupora tunakutoka hiyo do ni yetu kitu kingine tunakupea discipline usoifanya hiyo jokes tena unaona lakini wewe unaongea from a place of privilege au wase wanakujiwa from a place of luck. Okay iko feel donors. Unajua sasa hii kitu lazima ianzie ku town. Sisi wase huku tukiweka order wase wengine wataona baadhi watu wa Nairobi wanakataa pesa Nakuru. Sasa kama sisi tunakataa wewe nani ukubali sasa watu wa Nairobi na tunaona change juu sasa tukianza kata ido tungekuwa tumekata hivi vitu za bribery hizi kama sasa karibu maybe Kenya kila place kungekuwa na stima. Unajua kila place ingekuwa na road. Unaget judo unyo napewa ndio hiyo ya barabara so decide unataka barabara ama unataka dojo barabara itakutoa kwa hiyo situation yenyewe. Unapata hata unajua kuna watu wengine wana live by the karibu na centers ama place yenyewe ukiweka tu steam place na kwa centers na hapa ni kwenyu hauna di food yet steam ingekuwa imeingia bro life yako ingekuwa ilisha change juu kumbe mko town man ushaanzisha shop yako na imesha pick sasa. Unajua by the way kama kuna kitu kingine nilirealize kutoka kidogo tu unajua Kenya tumeuziwa uoga hadi waamini the system. Do you know ukipata watu tuseme na shida kwa barabara venye maaskari wanakushikanga ukipelekwa police station it's actually less hectic for you kuliko uende hiyo process uende police uende court. It's system yetu by the ina work ni venye huku katikati tuliekanga bribery nini so unaona hadi venye watu unapeanga polisi 200 na kuachilia hivyo venye unamuempower hivyo hata ukienda koti unaweza pata hata you won't even spend hata thou. That is the truth but watu wako wengi so educated. Unajua pia nayo polisi wanza kushuka mpe 2k na kusave kwenda jail time kama uko na mashida mingi kama uko na makosa basi unaona venye unasema hata sasa 50-50 sasa kwanza generally polisi wamesaidia ndio unaona kuna criminal activities like naweza ku assault naweza kuibia naweza fanya nini nikijua dalipa wase hadi hawa wezi imagine hata hawezi wanalipa polisi kuna gangs uchekingi mimi na checkingi au mapedlers au maplug na wase wa liquor stores au ningi Land Rover hata kwanza ndio matime zao ma 7 sasa utapata na Land Rover kana tembe baka collect sio na collecting but inachapa lap mapesa tu kila mahali kwa hiyo tunaona sasa unaona venye hii shida penye imefika sasa ni sisi tuna encourage pia na nakwambia kama history Kalou
hii kitu inafaa ianze na the people. Unaona? Kwanza wangepanga hizo gas hapo nje ya boda ya Olkar. Hizi gas inafaa ziletwe zote penye ziko, wasostome place ya gas, identify the vulnerable in the community. Hao ndio wanahitaji hizi gas. Unaona? Hizi gas wanachukua for free. Unaget? Yani inafaa tukue pia inaanza ni society wenye umesema. Unajua unaona kama majuu wako na hizi rules hadi za noise pollution. Unaona uwezi make noise juu na consider your neighbor. Jiko umeget venye na as in wako community, but hapo huko unaona hii side of Africa neighbor kwanza utaweka loud music juu neighbor ana system. Unasema the reason ana complain kila mtu acheze kwako. The reason ana complain ni juu ana system. So that's one show like accountability watu nyota change government ni sisi. Juu tusipo change na kwambia we are going to suffer. So ni kwanza na unajua vitu zinaenda zikigo rough and rough. Zinakuwa tough na kwanza sasa hatuna hata support ya. So mimi hata nabambika na kitu na hii notion ziko za 2 term na 1 term at least in progressive talk. Kwa nini 1 term juu man you're not doing what we placed you there to do. Kwa nini 2 term because you are delivering. And you know we are tuko divided now. Nani it's about time tujue ndio nili realize we have been saying that Ruto hatarudi but it's about time you know that he is garnering votes. He is really garnering votes. Inafaa tujiulize. So this tunafaa tuanze kupush back. Tuache moshene. As in what you sekeje mayouth sasa tunafanya ni kuongea tu we are just yapping. Hata tukiyap hatuna agenda. Hatuna like ukiuliza sasa unataka kufanywa nini? Of course utapata maithingo anasema employment. Of course hakuna employment builder. Kenya mzima, not Kenya mzima like another leader in the whole world. That's kuna unemployment as in unemployment itakuwa but rate itakuwa low. Na rate itakuwa low. So Ruto hawezi kusaidia kupata job. Ruto akifanya tu kazi yake inafaa ameka pa barabara ni hata utapata. Ndio utaanza. Rather than kutasikia huko town nini na barabara imepita kwenye unaanzisha shop na hiyo shop maybe you can be pulling even around 30 to 50,000 per month rather than na una grow Najua ni about to grow. So I think that is what we need to do. Tunafaa tujiite mkutano as young people and we plan tuone vitu from a long vision way. Kama Kalou kutoka kwanza ilifaa my youth ndio wakuwa na control the campaign. Unaget? Tunataka manifesto yako. Kwanza hiyo manifesto ifai hata ukam na sisi ndo tunakuja na kitu tunataka tuko na a lot of power. But unacheki ni weird imagine ati politician ndo anakuja na manifesto. Na nyinyi ndo nyinyi mnateseka, nyinyi ndo mnataka. Nyinyi ndo mnajua like kumwambia nini mnataka. Tunataka electricity. We want road. We want water. We want this. Unaona? So manifesto ya politician ifai kwa ya politician ni yetu like na kwa hii manifesto tukiangalia our candidates nani anaza deliver. So kungekuwa na situation tumekuvotia na ufanye chenye una MCA ni wenyu. But MCA ndo our voice. Unaget but una notice MCA ni a poor person na wasa wanamcorrupt. Unampea tu mapesa. Unaget this wanakuambia tukianza kuteka accountability tunaanza from top ama from bottom. Tukianza bottom sahi inafaa uangalie kwenyu si wewe nyinyi na mayouth inafaa kwanza kama hii story nabambekanga na hii nilikuwa nafanyika Nairobi huko Jivanji na side za Doni huko Jacaranda grounds bunge ya mwananchi. That's a good initiative. So pia mayouth inafaa tunapatana so that we keep reminding ourselves. Unaona? Because at the end of the day una notice out when you complain now say they are rich man. Na sisi tunafaa kuwa na kama our own system. Anything venye na work. Na unajua venye sisi tuko na a lot of power. Georgia nikwambie, kuna places unaona kwa mashinani yenye hao politicians wanaingia. Hizi places wametii kama nini hao watu young wenye useme umeenda shule ama umeenda Nairobi, umefanya unaona venye wanakuanga happy wakiona mtoto wao wa Nairobi. Sasa wewe kama mtoto wao wa Nairobi unafaa kuwa hapo sasa unawaeducate. Unamwambia hii gava si ati inafaa kuwa hivi. Juu uko na a lot of power as a young person, uko kila mtu ana trusting your vision. And I trust your vision anaona, especially when you're speaking sense. So we need to take our power in our hands. As I said, we need to start living life from a place of we stop living life from a place of lack and start now living from a place of privilege. Yeah, true. And ujiangalia hata wewe as a young person, you might not have money, you might not have the office, you might not have easy vitu zenye politicians wanalipana nayo, but you have the greatest thing ever, leaders of tomorrow, vision of tomorrow. So ukitoka mbele ya watu and you're speaking to them, kila mtu anaona enyewe
this is substance, but inafaa sasa you have backing, watu young people pia wanakuback up, unaongea like a unit. As young people tuko na like resources. Unacheki hivi vitu zenye mnaenda TikTok bana, IG nini, una post nonsense, sijui nini ati ampatikana na demo wenyewe, alivaa suruali gani, sijui amevaje nguo hivi, unaona? So we need to use this platform, our phone. Unacheki kama unafaa useme, wewe ni msee wa Kalou just in case. Hapa kulikuwa kumewekwa 50 million ya electricity. Lakini imefika mwaka wa 4 election next year na tujiona any electricity. Hold people accountable. Vitu zenye tuna converse ni about development, unaona? About key issues zenye zinatuconcern, vitu zako na mtu venye amevaa nini. Hizo unaweza ingia DM. But kwa public tunataka kuona kama imagine sasa hivi kila youth angekuwa analalamika. Tuseme sasa tuseme kwetu ni tuseme hapa Kiambu. Kwenye niko Kikuyu, wewe kwenye unaona unapost MP kwetu ilikuwa ke stima kadi hapa, hajasema kwa nini ajendelee, hajasema pesa ilisha aje, na hiyo budget yenye alitisha ilikuwa the whole place, aseme maybe pesa ilibo ama emergency ilifanyika. Unajua kuna situations zenye project lazima kwa zinamalizika, hiyo pesa hiyo project ilienda ku solve emergency kama time ya corona, time ya floods, unaona hiyo ina make sense. Sema ilikuwa inamalizia but nilichukua pa 20 million ama 10 million ingemaliza sasa kutoka hapa hadi hapa, na tukiestimate kweli ni hiyo budget ni ya 20 million, na hii 20 million nikasaidia waseni huyu unaona kama hii compensation venye wasa wanaulizia. Tunataka baadhi ya youth at least hapa tumeanza kuchangamka kiasi but tuko very slow. Juma youth wameulizia wanataka names za waseni wamekuwa compensated, so that tuna confirm. Na pia tunajua kama tuseme ni bro wako aliumizwa, ni tunajua simi ni neighbor wako, najua bro alivunjwa mguu maze amelipwa. Tusione sasa hiyo pesa tukiona jina ni brango amelipa, na brango alikuwa hajaitokea protest. So tunataka unaona hiyo accountability ianze ni 1+1 tu. Tusianze mbali. Anything yenye inafaa ikuwe kwa public domain, anything yenye ni government inafaa ikuwe outside, unaona? So venye wasa wanasema tuko na right of expression, kama venye si pia article 33 nasema tuko na right of expression, na wengine kuna rights of picketing and nini gathering, unaona? Venye tunajua hizo rights pia, now we want to exercise sasa deep in a way that sasa MP ilifaa tuweke stima. Hiyo si favor. That's why venye masema mayouth tuko na bunge sasa la wananchi ama la mayouth. Si hata wananchi. Civic duties zetu actually you realize that sisi wote kuna civic duties. Na mazee Morara. Hiyo civic education. Alikuwa misi ametuachilia vibaya. I hope he has a strategy and a real one. Sasa sindio venye tumesema tunaanza kuwa simulated. Usikubali, do not think. Morara anacheza double game. Anaweza enda hivi maybe akiona mayouth wamechangamka na kuja saidia yetu, lakini tusipochangamka backing. Unajua pia hata wewe ungekuwa Morara unaangalia hivi unaona watu wamedivide, watu wako unahitaji support, unahitaji finance. Amesema hiyo mambo na kama una man. Unajua the thing enye hadi I hope hadi hizi platforms zetu, na ndio maana mimi nashindanga repeat, our platforms are so powerful. Unaona kama hivyo Morara venye alikuwa anafanya, unaona kama sisi tungekuwa tumeshikilia pia Morara, other people, other big platforms, unaona tungeweza hiyo ni resource, hiyo ni such a resource. Small media entities undermine sana. Imagine we undermine ourselves so much. These are the same people wenye tunatoanga hadi millions kwa mazishi za maceleb. Unakumbuka kama ile ya Brian Shira nini? Imagine social media tu recommend amekuwa kifanya, imagine recommend social media tunafanya 11 million akabaia plot akajenga akapeleka watoto shule, alafu tunasema ati hatuwezi support our own presidential candidate. Imagine we have the ability to support our election ya Kalou. Sasa the candidate wa DCP hadi anachangia sasa ndo zenye wase wa government wanapea au residents. Sasa hao wanamchangia. I think sasa ni but unajua pia shida ni sijui about huyo msee, but unajua pia inaweza kuwa strategy ana try ku resonate na the public ikaini kama like mimi ni mtu wenyu. Unajua I might be rich, very rich sasa, but nikienda ku campaign na kuja hapo naomba usaidizi nini, so na kama sasa unajua pia wataanza ku abuse, as in wasio tuanze ku live in future. Unaona, na ku live in future ndio hiyo. Sasa hii lazima uanze kuangalia hiyo, kama wewe hapa ni kwenyu, lazima make sure watu wanafuata policies, make sure kila kitu iko in order. Venye tunaangalianga wewe zilala, unaweza lala kwenye ama kwako mlango ikiwa open. No, the same way pia
lazima make sure like hii barabara ilikuwa iko lami. Kama mayuto hero kipatana waende kwa MP, kwa nini ujeka na kama atajitetea sema aike press conference asema hii lami itaanza kujengwa, ama time wenye tunavotianga MP meeting ya kwanza MP nafaa na hold meeting na like wasa wa area yake anasema tulikuwa tumeelewana tutajenga borehole. Kuna kuwa na accountability kama venye mnakuanga kazi. Ni kusema ni catch up reports. Unaingia meeting. Hiyo report ya what you have done. I think we need that by the way. Sasa MP nafaa kuja aseme okay ilikuwa nijenge borehole but government ijatoa do. Na sisi tu confirm kwa government, treasurer government hajatoa. Unaona na hivi tunafanywa na youth because for the funds. Kama si ni wasoi area yote tukiweza lalamika saa hii unalalamika MP lifaike stima ajaweka alfa jenge bolona, so wote tuko concern. Unafikiri MP atakosa kudo hizo stuff? True. So I think that is na unajua pia kumbuka hawasa wako above the law, una get. So tukisamwa na MP, kwa nini ujeka barabara inatoka hapa inaenda kwa Senate? Kwa nini ujeka tu barabara na tulikupea do? Unaona, so ni accountability. Nakwambia kuna msa inafaa kuja kutusave ni mimi tunawazin tuache hata tulikuwa tumeangalia kwa hiyo kwa nini episode fulani like wase wache kujinvolve na nonsense. True. To focus on more serious things which is not affect. But the industry nilikuwa natafuta hiyo tonka anasema like create value. Unaget wewe mimi sasa niko unemployed skatai. Niko hapo kwa base fulani kwa kona. So si hapa kwa kona hii barabara ni potholes ni nini, si nifuatilie kwani barabara mbona kujaikwa na barabara ufuatilie kwa project zenye zilikuwa zifanyike hii mtaa yetu zenye walikuwa tarmac road ni gani unaweza notice ilifai okay kwa nini hujatama kwanga public information information na kwanga iko tu available kienda kwa chief kienda kwa nini yaziko tu. So county tunajua county yetu do ili receive last month MP tunaanza kumsummon hata nafaa that's why nafaa tuanze kuchase do mazezel do ikireleasiwa hivyo tunarudi kwa MP do imetoka. So unaanza na project gani hii project umemploy nani sisi mayuth kuna huyu mse wa profession huyu na huyu hakuna kuleta kazini yako kutoka sijui. I think ni hivyo tu wenye tunasema the power is in our hands. Tuko idol so tuko na time ya kufuatana na wewe tu niende bezi ya jaba ni kuamka kwenda kwa MP kufuata pesa kwa MP cheki do ile ama kwa ofisi pesa imereleasiwa na but hatuoni mazee makatapila hapa. But unaona sasa ndio ufanye kitu kama hiyo as young people tunafaa kwa tuna back each other. Venye unajua ukienda hapo kama mtu mmoja huna force but ukienda hapo kama watu 100 unajua mko na force nyingine hapo msi lazima wasikize. Hana option. Unaweza sema tukimaliza tuseme like inafaa kama my youth basically tuanzishe tu hiyo kitu nasema bunge la mayouth. Ni collective. Unaona kama ile time ya maandamano nakwambia 2024 maandamano is my best time in Kenya. Yes we had such a nini tulikuwa so united. Unakumbuka the spaces na nini kitu kama hiyo hata Morona kienda Vampire Diaries si alikuwa ameanza ku unleash like some young souls. Unapata msana anakuja kwa wanasema wali launch zinakwanga ku launch ile wamekata stuff walijenga wakasema hapa kutakuwa na borehole mazeta ngo wakati hiyo stuff ndio hii kitu haijafanyika. So unaona tukikuwa na mayouth imagine sasa Kenya mzima tungekuwa tumeexpose yani kila mtu ana complain mazee kwetu na hiyo complaint yetu inarudi kwa nani? Kwa MP kama alikula do nini akue accountable. Huyo MP asiposhikwa ni vitu zifanyike. Asiposhikwa mazee tuna invade kwa shida inawaka inakuwa mbaya. Inafaa kusalimiana, tunafaa kurudisha kusalimiana. By the way unasalimia mtu mwenye ako corrupt mwenye afanye kazi. MP ameiba aya bola iko do iko wapi? Okay ball kutokuwa maybe alikuwa busy na project zingine haiko sawa. So kuna hiyo borehole iko kuna sio wenyewe kama mayouth tunaweza jicollect. Kuna professionals umesomea hii job in your opportunity MP kwa employed hatuna jealous sinikosi yako ukikuwa employed less ukilipo mimi unikopeshe ndio mimi nijitume biashara I don't know at least do pay circulate. Imagine tuta make pesa hivyo unaona hata na I think pia ni sisi tunafaa tuoneshe other young people everyone juu unaona ukiona kuna gig fulani hapo mkienda huko kusalimia MP magigs zinatokea it's a better gig than kuenda kukua goon alafu unaenda unaumizwa huko hata hiyo na umenotice but hizi ni zote tunasema ku pull up kwa MP no one will be killed because if someone is being killed who will be killed juu sisi wote hakuna mtu leader hapa ni sisi kama watu wa hii area hii barabara mimi ni affect venye na ku affect na ni kura yangu kuna maji kwenye kuna maji mazee hatutaendelea hivi so I think
maybe my concluding point ni we need to remember that this is a government by the people for the people and become the people. Sasa tusiogope venye tumesema, let us not be afraid to hold people accountable, and as young people it is very important. I will always be saying this, kama uko na platform use it, and you're a young person kama uko na platform, can you please mobilize? Unajua, let us build, hata wewe angalia the future, live in the future, let us strive to build a country that we can be proud of, a country yenye man watu hawanunuliwi na stima. Yani so pia mimi naweza sema I think sasa ni high time kama my youth watuache kusema eti sijui una finance nini, uko na phone, uko na bundles, ukipost meme moja, meme ya pili make sure una post hapo kusema project yenye MP hajafanya, ama ucongratulate, atoki kwa pia negative, ucongratulate kama Ndindi Nyoro unaona venye amefanya kazi. So hata sasa pia tuna hii information, tunasikia Ndindi Nyoro amefanya kazi Murang'a, but hatuna hivi tungeona Ndindi Nyoro by the kila ward iko na hii so tukianza kuongelelea ndio tutajua which leaders to elect. Unajua mtajua huyu anafanya alafu tukiona kama Ndindi Nyoro venye amedevelop, kama maybe ameweka barabara kwa kila ward. Sasa mnarudi kujiuliza kwenyu, na kwa nini kwetu hakuna barabara, una get? So sisi kama my youth to make sure tuna take part in this civic education, na tunakuwa like na impactful media, unaona, tunakuwa impactful in terms of yenye ukiona kazi yenye MP yako anafanya poa una post, so that you can be doing comparison with borrowing from each other. Na pia kama MP wako afanye kazi pia una post, unasema hii barabara iko hivi, hii project ilianzishwa jamalizo, hii project imefanywa shodi, hii project iliallocate hiyo. Sasa tukukue na hii, first of all kitu tunaweza sasa ni kuexpose to expose like the kind of leadership we are having as a country. Na isiku kazi ya mtu mmoja, kwa united front. Unaona kama hadi venye tunaekea Timorara pressure, haikuwa kazi ya Morara. Ukipost meme ama ukipost meme post next maze iko kitu ina make sense. Okay, mtu post memes 30 bwana hadi zimekuwa dot, lakini zote ni memes, hakuna hata kitu ya moja inatusaidia. Hawana stima yenye ilifua ikue. So nasema like to take accountability. Imagine hiyo kwanza ni the easiest accountability sisi kama young people we can do, because kazi yetu ndio kupost, kuexpose. So unaona sasa kila mtu akwe Nairobi gossip, unaona, so that hata MP mwenye anaingia ashajua rada ni chafu, asipofanya huko siku zuri. Alafu tukishamaliza kuexpose tuna switch sasa now back to government arms. Kwa nini huyo MP hajajenga barabara nini na hakuna any action imefanyika, hakuna any accountability. Kazi yenu kama waso EAC wa corruption kufanya nini? Pero unajua tutasaidia tukikuwa na such a voice, tutasaidia hizi situations zenye parliament wanaenda wana vote finance bill yes nini. Unajua wanafanya hivyo juu kwa wao. Ni kama ukifanya makosa na kwenu kuna kuanga kumoto venye unarudingi umeogopa. So I think pia when these politicians know that people will not just keep quiet and see ati wewe unatuletea shida. Wase wake wanamshow sisi. Nafaa MP before finance bill umeenda ground umehost rally. Wase agree hii iko sawa. Hii iko fiti. Iko fiti as in where we need to head to. Na ni sisi tunaanzia venye unasema. My youth mazee tuchangamke. So let us unite as one voice. And I think we can conclude that. Patane episode 008 maze hapa ndani itakuwa fire. Alafu pia if you're interested in shipping, if kama unaonanga vitu za Shein, Amazon, unataka vitu za from abroad, you can always DM or comment and I'll reach up to you.